એમાં જો આપણે જીડીપીને જાળવી રાખવો હોય 6% પ્લસ જીડીપી ગ્રોથ રેટને, તો હવે વ્યાજદરને વધતા અટકાવવા એ ખૂબ જ અનિવાર્ય થઈ ગયું છે. બીજી બાજુ જો મોંઘવારીની વાત કરીએ તો બેઝિકલી જે આપણું ઇન્ફ્લેશન છે તે થોડું નબળું પડીને 5.44% પર આવ્યું છે, જે આરબીઆઈના બેન્ચમાર્ક 6% કરતા થોડુંક નીચે છે. હવે અહીંયા બી આપણે જો થોડી રાહ જોઈએ ને, તો આવનારા મંથ્સમાં આપણે 2 મહિના પછી મોન્સૂન સેટિંગ થશે અને ઓવરઓલ ઇકોનોમીમાં એકવાર મોન્સૂન વ્યવસ્થિત રીતે સેટ થઈ જાય તો ઓબ્વિયસ છે કે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરને પણ એનો બેનિફિટ મળે અને આગળ જતા પ્રોડક્શન વધે, આપણે ફૂડ પ્રાઇઝિસ સ્ટેબલ થાય અને ઇન્ટરનેશનલી બી તમે જોશો તો કોમોડિટી પ્રાઇઝિસ પણ સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી સ્ટેબલ થતા દેખાશે આપણને. તો એક અનુકૂળ વાતાવરણ બનશે અને બેઝિકલી ત્યાંથી ફરી આપણે વ્યાજદરને ઘટતા જોઈ શકીએ. એટલે હું એવું માનું છું કે આજની જે પોલિસી છે ને, એમાં બેઝિકલી તમે જોઈ શકો તો એક તો જીડીપી ગ્રોથ રેટ જે આપણે 6% પ્લસનો અનુમાન એક આગળથી રાખતા આવીએ છીએ 6.5%ની આસપાસનો, એ કદાચ મેન્ટેન થાય. વધારેમાં વધારે 25 બેઝિસ પોઈન્ટનો આજે છેલ્લો એક રેટ હાઇક આવે અને એ પછી એક પ્રોપર પોઝ આવી જાય, જેથી ઇકોનોમીને ટાઈમ મળે કે આ બધી વસ્તુને એબ્ઝોર્બ કરી આપણે એક સસ્ટેનેબલ જીડીપી ગ્રોથ તરફ આગળ વધી શકીએ. એક્ઝેક્ટલી. અને મોંઘવારીના આંકડાઓ પણ એ જ રીતે આપણને થોડા થોડા હવે કુશન ઓછું કરતાં પણ જોવા મળી રહ્યા છે કે અહીંયાથી હવે પરિસ્થિતિ થોડી સુધરતી જરૂર જોવા મળી રહી છે. આપણી સાથે માર્કેટ એક્સપર્ટ જગદીશ ઠક્કર પણ જોડાઈ રહ્યા છે. જગદીશજી, આપનું પણ સ્વાગત. ગુડ મોર્નિંગ સૌથી પહેલાં તો. અને ઓબ્વિયસલી જે ચેલેન્જીસ છે ગવર્નર સાહેબની સામે, એમપીસીના જે મેમ્બર્સ છે બધાની સામે, તે આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ. ગ્રોથ પર નજર રાખવાની છે અને અર્જુનાઝ આઈ ઓન ઇન્ફ્લેશન, તેવા પહેલાંના તેમના સ્ટેટમેન્ટ્સ છે તે મને લાગે છે કે હજુ પણ અહીંયાથી કન્ટિન્યુ રહેતા આપણને જોવા મળશે. જગદીશજી, ગુડ મોર્નિંગ. બિલકુલ સાચી વાત છે યશ. જે રીતે ઇન્ફ્લેશનના આંકડાઓ છેલ્લા ફેબ્રુઆરી મહિનામાં આવ્યા, વિચ ઇઝ 6.4%, એટલે જે ગવર્નર સાહેબનો પોતાનો જે બેન્ચમાર્ક છે એ 4% પ્લસ માઇનસ 2%, એટલે એ તો આમ તમે ગણો તો ઇટ ઇઝ વેલ વિધિન દેટ પર્ટિક્યુલર લિમિટ, થોડો ઘણો ઉપર છે. પણ તમે જો 2021ની અંદર પણ જુઓ, ફોર ધ હોલ ઓફ 2021, તો ઇન્ફ્લેશન વોઝ એટ અરાઉન્ડ અબાઉટ 5.15%, 5.25%. એટલે એન્યુઅલ ચેન્જ તમે ગણો તો 1.5%ની આસપાસ હતો. 2020માં ઇન્ફ્લેશન વોઝ ઓલમોસ્ટ 6.62% અને ઇટ વોઝ ઓન ધ પ્લસ સાઇડ ઓફ અબાઉટ 3%. એટલે કે 2020 અને 2023ની અત્યારે તમે સરખામણી કરો તો તમને લગભગ લાગશે કે ઇન્ફ્લેશનનો રેટ જે ફેબ્રુઆરીમાં અત્યારે બતાવ્યો છે 6.4 ઇઝ વર્ચ્યુઅલી ધ સેમ. અને તમે 2019ની જો કમ્પેરિઝન કરો તો તમને એ બેઝ યર તમે લો તો તમને ઇન્ફ્લેશન ચોક્કસ વધારે લાગે, કારણ કે એ વખતે ઇન્ફ્લેશન રેટ વોઝ ઓનલી 3.73 અને ઇટ વોઝ -0.21%. એટલે આમ તમે જુઓ તો 1960 તે 2023ની જો તમે આખી સાયકલ લો અને તેમાં પ્લસ માઇનસ જુઓ તો ઇટ ડિપેન્ડ્સ અપોન ધ યર ઓન યર કે ઇન્ફ્લેશન કઈ રીતે વધે છે, કયા કારણસર વધે છે. અને એના ઘણા કારણોનો એક જ વસ્તુ, એક ટૂલ જે છે, આમ તો ઇટ્સ અ બ્લન્ટ ટૂલ ઇન ધ હેન્ડ્સ ઓફ ધી આરબીઆઈ, કે રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ તમે વધારી નાખો એટલે તમારી ડિમાન્ડ ઓટોમેટિકલી ઘટી જાય, કારણ કે દરેક વસ્તુ મોંઘી થાય અને મોંઘી થાય એટલે લોકો જરૂર પૂરતી જ્યારે ખરીદે અને જરૂર પૂરતી ખરીદે એટલે જે સંગ્રહખોરી છે એ ઓછી થઈ જાય અને સંગ્રહખોરી ઓછી થઈ જાય એટલે ઓટોમેટિકલી ભાવ મેન્યુફેક્ચરર નીચા કરવા પડે. આ બધું એક ઇટ્સ અ સાયકલ ઇન વિચ ધ એન્ટાયર ગેમ ઇઝ બિંગ પ્લેડ. મને એવું લાગે છે કે જ્યાં સુધી એના જે સાઇડ ઇફેક્ટ છે એ પણ બહુ જાણવા બહુ જરૂરી છે. અત્યારે બહુ સરસ ચર્ચા કરી અમારા પેનલના આપણા સહયોગીએ કે એના વધારવાથી માત્ર ફુગાવો કાબુ લેવો એક વસ્તુ નથી. અને એ મોટાભાગના જે વર્લ્ડ ઓવર ધ ઇકોનોમિક્સ છે એ માને છે કે તમારે જો ગ્રોથ જોઈતો હશે ઇકોનોમીમાં, કે તમારે દેશને જો પ્રગતિ કરવી હશે તો તમારે ઇન્ફ્લેશન એટલે કે ફુગાવો સહન કરવો જ પડશે. કારણ કે અત્યારે જે ઇન્ફ્લેશનનું આખું જે બેઝ છે એ સીપીઆઈ અને ડબ્લ્યુપીઆઈ, જે કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ અને હોલસેલ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ. મોટાભાગના જે વિદેશી રોકાણકારો છે સીપીઆઈને બહુ મહત્વ નથી આપતા, એ લોકો મહત્વ આપે છે ડબ્લ્યુપીઆઈને, કે ડબ્લ્યુપીઆઈ કેટલું વધ્યું કેટલું ઘટ્યું. અને ઇન્ફ્લેશનનો બેઝ પણ લગભગ મોટાભાગે જે કેલ્ક્યુલેશન થાય છે એ ડબ્લ્યુપીઆઈ પર જ થતા હોય છે. એટલે મને એવું લાગે છે કે કદાચ અત્યારે માર્કેટનું સેન્ટિમેન્ટ છે કે 0.25% વધશે, વધી શકે છે. પણ એમના જે સ્ટાન્સ છે બોલે છે, ખાસ કરીને ગવર્નર સાહેબ જે બોલે છે એ કયો સ્ટાન્સ છે, ન્યુટ્રલ સ્ટાન્સ છે કે એમનો કયો અપ્રોચ લે છે, હોકિશ એમનો ટોન છે કે ડોવિશ ટોન છે, એ પણ બહુ અગત્યનું છે. એટલે સ્ટેન્સ જો ન્યુટ્રલથી કદાચ પોઝિટિવ તરફ થાય તો મને એવું લાગે છે માર્કેટ વિલ ગીવ અ બિગ થમ્સ અપ. ડેફિનેટલી. તો મારો નેક્સ્ટ ચર્ચાનો મુદ્દો એ જ હતો કે સ્ટાન્સ હવે અહીંયાથી પરિવર્તિત થાય છે, નથી થતું. પણ સાથે સાથે આદિત્યજી, આપણે એક વસ્તુ એ પણ સમજવાની છે કે જે ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સની હાલની સ્થિતિ છે, Q4 બિઝનેસ અપડેટ્સ પણ એવું જણાવે છે કે લગભગ બધાની પાસે લિક્વિડિટી સરપ્લસ થશે
આ જે ફિનાન્શિયલ યર પૂરું થશે, નંબર્સ આવશે તે પછી. અને લિક્વિડિટી મેનેજમેન્ટ કઈ રીતે થાય છે, પોઝિશન આરબીઆઈ પોલિસીમાં અહીંયાથી કઈ રીતે લેવામાં આવે છે, મેઇન ફોકસ હવે અહીંયાથી એ રહેશે. બધા જ ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન માટે થઈને આ જગ્યા બહુ મહત્વની બની રહેશે. આદિત્યજી. તો જે રીતે વ્યાજદરો વધ્યા છે તો એ સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ પાસે લિક્વિડિટી તો ઘણી છે, પણ સામે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ શું છે કે ક્રેડિટ ઓફટેક થતું છે કે નહીં. જે આપણે લિક્વિડિટી બેંક્સ અને ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ પાસે ઘણી આવી જાય, પણ જો સામે ક્રેડિટ ઓફટેક જ ના થાય તો એ લિક્વિડિટીનો કોઈ મહત્વ નથી. એટલે હું એવું માનું છું કે કદાચ બેઝિકલી થોડી એક્સેસ લિક્વિડિટીને એબ્ઝોર્બ કરવા માટે કદાચ સીઆરઆરમાં નાનો સરખો કંઈક વધારો પણ કરવામાં આવે તો સરપ્રાઈઝ નહીં કે થોડી એક્સેસ લિક્વિડિટી એબ્ઝોર્બ થાય સિસ્ટમમાં. જે અત્યારે ક્રેડિટ ઓફટેક થવું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે તો જ આપણે છે ને જીડીપી ગ્રોથ જાળવી શકશું. કારણ કે જે રીતે વૈશ્વિક પરિબળો અત્યારે ઘણા બધા વીક દેખાઈ રહ્યા છે, ખાસ કરીને યુએસ અને યુરોપ જે વર્લ્ડની મહાસત્તાઓ છે, તો એ અત્યારે વીકર પોઝિશન પર છે ને એની સામે આપણો જીડીપી રિલેટિવલી મચ બેટર છે. પણ અહીંયાથી જો આપણે આખા વર્ષમાં એક એવરેજ જીડીપી ગ્રોથ રેટ 6.5% કરી બતાવવો હોય અથવા 6% પ્લસ રાખવો હોય તો એ માટે છે ને અત્યારે ક્રેડિટ ઓફટેકને સપોર્ટ કરવો ખૂબ જ અગત્યનું છે. એટલે એ માટે આપણા ટર્મિનલ રેટની નજીક ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ ઓલરેડી આવી ગયા છે. તો આજના હાઇક પછી એક બેઝિકલી જો અકોમોડેટિવ સ્ટેન્ડ તરફ જો આપણે શિફ્ટ થઈ જઈએ તો માર્કેટ્સ પણ એને ઘણું પોઝિટિવ લઈ અને ઓવરઓલ ઇકોનોમીને પણ એની ઘણી મદદ મળે. જે અત્યારે આજે ઘણા લોકો પોતાનું ઘર લેવા ઈચ્છતા હોય, કાર લેવા ઈચ્છતા હોય, કેપિટલ ગુડ્સ વસાવવા માંગતા હોય અને કોર્પોરેટે પણ એક્સપાન્શન કરવું છે, તો આ સિચ્યુએશનમાં દરેક વ્યક્તિ પોતાનો ઈએમઆઈ ગણશે કે ભાઈ મારું ઈએમઆઈ કેટલું આવશે. એટલે અત્યારે જે બેઝિકલી જો ક્રેડિટ ઓફટેક આપણે વધારવી હોય, સ્ટ્રોંગ કરવી હોય ઇકોનોમીમાં, તો અત્યારે એક ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હાઇકને પોઝ આપી, આજે જે છેલ્લો કદાચ હાઇક આવી જાય પછી એક પોઝ આપીને ઇકોનોમીને સ્ટેબલ થવા દેવી બહુ જરૂરી છે. તો જ આપણે વૈશ્વિકપણે આપણે આઉટસ્ટેન્ડિંગ છીએ એ વસ્તુ વધારે સારી રીતે આપણે પ્રૂવ કરી શકશું. ડેફિનેટલી આ લિક્વિડિટીનો મુદ્દો છે તો એના પર તો આપણે અહીંયાથી ખાસ હવે નજર રાખીશું જ, પણ બસ હવે થોડી જ ક્ષણો બાકી બચી છે પોલિસીની, તે પહેલાં ઓવરઓલ સેન્ટિમેન્ટ્સ જે છે તેના ઉપર આપણે અહીંયાથી ખાસ ચર્ચા કરી છે. હવે બસ થોડી જ ક્ષણો બાકી છે આ ક્રેડિટ પોલિસીને, બસ 41 સેકન્ડ જેવો સમય બાકી બચ્યો છે. તો હું એક વખત તમને થોડું રિકેપ આપી દઉં કે કઈ પરિસ્થિતિમાં આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. તમે જુઓ WPIના આંકડાઓ તમારા સ્ક્રીન પર છે. ફેબ્રુઆરી સુધીમાં આપણે જોયું છે ધીરે આપણે ઓછા આંકડાઓ ત્યાંથી તમને આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. તો આ પરિસ્થિતિ ધ્યાન રાખીએ. ઇન્ફ્લેશનની જે ચિંતાઓ છે તે પછી હવે અહીંયાથી આગળ કઈ રીતે વધવું અને સ્ટાન્સમાં શું કોઈ પરિવર્તન કરવામાં આવે છે કે નહીં, અને 25 બેઝિસ પોઈન્ટ આટલી વસ્તુઓ જે છે તે માર્કેટ્સ આગળ લઈને ચાલી રહ્યા છે. જોવાનું એ રહેશે કે હવે અહીંયાથી કોઈ પરિવર્તન થાય છે કે નથી થતું, અને સાથે હાલ માર્કેટ્સ જુઓ તમે એકદમ શિથિલ રેન્જમાં છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે અહીંયાથી આ જે રિએક્શન છે તે શું આવે છે. ગઈકાલના ક્લોઝ પણ જે આપણને જોવા મળ્યા હતા તે પણ બહુ રસપ્રદ હતા, અને એન્ટિસિપેશન સાથે લગભગ બધા જ લોકોએ પોતાની પોઝિશન્સ લીધી હોય તેવા પણ સંકેતો અહીંયાથી ખાસ બની રહ્યા છે. તો આ બધા પર આપણે નજર રાખીશું, અને સાથે બસ હવે થોડી ક્ષણોમાં પોલિસી પર નજર કરીશું. 10 વાગ્યાનો સમય થઈ ચૂક્યો છે, તો ગવર્નર સાહેબ લગભગ હંમેશા ઓન ટાઈમ હોય છે. આજે પણ શું પ્રકારની પરિસ્થિતિ અહીંયાથી ખાસ બને છે આપણે સૌ કોઈ નજર રાખીશું. તો હવે આ મહાકવરેજમાં આગળ વધીશું, અને બસ થોડી જ ક્ષણોમાં તમને અહીંયાથી પરિસ્થિતિ જોવા મળશે. માર્કેટ એક વખત હું અપડેટ આપી દઉં. 17,530 આસપાસ નિફ્ટી, દિવસના ન્યૂનતમ સ્તરોથી થોડા ઉપર છીએ. બેંક નિફ્ટી 40,900 ને ઉપર, ગઈકાલના ક્લોઝની સામે થોડા નીચે, પણ તેમ છતાં પણ દિવસના ન્યૂનતમ સ્તરોથી અહીંયા પણ ઉપરની પરિસ્થિતિ તમને જોવા મળી રહી છે. લગભગ બધા જ બેંક્સ જે છે તે એકદમ તૈયારીમાં અત્યારે આમ જોવા મળી રહ્યા છે, પણ ખરીદદારી જે છે તે તમને HDFC બેંકમાં થોડી આવી છે, ઇન્ડસઇન્ડ બેંકમાં આવી છે. બેંક ઓફ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ધ ન્યૂ ફાઇનાન્શિયલ યર 2023-24, and it is as follows. The year 2023 began on a promising note as supply conditions were improving, economic activity remained resilient, financial markets exuded greater optimism, and central banks were steering their economies towards a soft landing. In just about a few weeks during the month of March, this narrative has undergone a dramatic shift. The global economy is now witnessing a renewed phase of turbulence with fresh headwinds from the banking sector turmoil in some advanced economies. Bank failures and contagion risks have brought financial stability issues to the forefront. Given the stubbornness in inflation, central banks continue to tighten monetary policy, although at a reduced pace. Inflation globally has moderated in the recent months, but its descent to the target is proving to be long and arduous.
The former chairman of the US Federal Reserve, Alan Greenspan, had once said, "Uncertainty is the defining characteristic of the monetary policy landscape." This he was saying in an era of great moderation and in more normal times compared to today's situation. What we are witnessing today is unprecedented uncertainty in geopolitics, economic activity, price pressures, and financial markets never seen before. Once again, one can imagine the magnitude of challenges central banks and other policymakers face in today's world. The Monetary Policy Committee met on 3rd, 5th, and 6th April 2023 and assessed the macroeconomic situation and its outlook. It decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% in this meeting with readiness to act should the situation so warrant. Let me read this sentence again. The Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% in this meeting of the MPC with readiness to act should the situation so warrant. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, will remain unchanged at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate, and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. Let me emphasize that the decision to pause on the repo rate is for this meeting only. I would now like to explain the MPC's rationale for these decisions on the policy rate and the stance. While the recent high-frequency indicators suggest some improvement in global economic activity, the outlook is now tempered by additional downside risks from financial stability concerns. Headline inflation is moderating but remains well above the targets of central banks. These developments have led to heightened volatility in global financial markets as reflected in sizable two-way movements in bond yields. Fall in equity markets and the US dollar shedding its gains from its peak of September 2022. Amidst this volatility, the banking and non-banking financial service sectors in India remain healthy and financial markets have evolved in an orderly manner. Economic activity remains resilient and real GDP growth is expected to have been 7% in 22-23. Consumer price inflation, however, has increased since December 2022, driven by price pressures on cereals, milk and fruits. Core inflation remains elevated. Looking ahead, headline inflation is projected to moderate in 2023-24. The monetary policy actions taken since May 2022 are still working through the system. Accordingly, the MPC decided to keep the policy rate unchanged to assess the progress made so far while closely monitoring and evolving the inflation outlook. The MPC will not hesitate to take further action as may be required in its future meetings. To recapitulate the actions taken so far, we have increased the policy repo rate cumulatively by 250 basis points in the last 11 months starting May 22. This was preceded by introduction of the standing deposit facility, that is the SDF, at a rate 40 basis points higher than the fixed rate reverse repo. Thus, the effective rate hike since April last year has been 290 basis points, 290 basis points. These increases
have been fully transmitted to the overnight weighted average call money rate, that is WACR, the operating target of monetary policy, which has gone up from daily average of 3.32% in March 22 to 6.52% in March 2023. It is now necessary to evaluate the cumulative impact of these rate hikes. Under these circumstances, we have to be extremely prudent in our actions. We have always been very watchful and have adopted a calibrated and balanced approach and will continue to do so. When we started the rate cut cycle in February 2019 to provide support to growth, the CPI inflation was around 2% and the policy repo rate was 6.5%. Now the policy rate is 6.5%, but inflation is 6.4% as per the February reading. Overall, inflation is above the target, and given its current level, the present policy rate can still be regarded as accommodative. Hence, the MPC decided to remain focused on withdrawal of accommodation. What I now propose to do is to just briefly state about the growth and the inflation scenarios, and I will then try and sum up the broad approach which the monetary policy committee has taken, and I think that will give even greater clarity of what the monetary policy committee is doing. So let me first take up growth. As stated earlier, India's real gross domestic product, that is GDP, is expected to have recorded a growth of 7% in 2022-23. Hence, economic activity remains resilient. On the supply side, Rabi food grains production is estimated to increase by 6.2% in 2022-23. PMI manufacturing remained robust at 56.4 in March, recording expansion for 21 consecutive months due to favorable domestic demand. Service sector activity exhibited buoyancy. PMI services remained in expansion zone at 57.8 in March, driven by favorable demand conditions and new business gains. Aggregate demand conditions were resilient in Q4 of 22-23, even as private consumption showed some signs of slowdown. Urban demand indicators like passenger vehicle sales and credit card spending registered robust growth in February, while consumer durables contracted in January. Rural demand indicators such as consumer non-durables, tractor and two-wheeler sales registered healthy growth. Investment activity exhibited buoyancy on the back of government's thrust on infrastructure spending, high capacity utilization, and revival in corporate investment in certain key sectors. Non-food bank credit rose by 15.4% year-on-year as on March 24th, 2023. The total flow of resources to the commercial sector has increased by 26 lakh crore during 2022-23 as against 19 lakh crore a year ago. Merchandise exports and non-oil, non-gold imports contracted in February. Services exports continued to register robust growth. Supply chains are returning to normalcy globally as well as domestically. Looking ahead, the higher Rabi production has brightened the prospects for agriculture sector and rural demand. The steady growth in contact intensive services should be positive for urban demand. The government's focus on capital expenditure, capacity utilization above long period average, and moderating commodity prices should bolster manufacturing and investment activity. The drag from the net external demand may continue due to increased global headwinds. The protracted geopolitical tensions and global financial market volatility pose downside risks to the outlook. Taking all these factors into consideration,
The real GDP growth for 2023-24 is projected at 6.5%, with Q1 at 7.8%, Q2 at 6.2%, Q3 at 6.1%, and Q4 at 5.9%. The risks are evenly balanced. Let me now turn to inflation. The softening in inflation during November-December 2022 turned out transitory, with CPI headline inflation breaching the upper tolerance threshold during January-February 23. A sharp turnaround in food inflation drove the pickup in headline inflation, as core inflation remained elevated across a range of goods and services. Looking ahead, the expectation of a record Rabi harvest bodes well for easing of food price pressures. There are already evidence of a correction in wheat prices in March on supply side interventions by the government. The impact of the recent unseasonal rains in some parts of the country, however, needs to be watched. Global commodity prices have moderated significantly from their heightened levels a year ago. As our surveys point out, cost conditions have somewhat eased. Inflation expectations of households have also eased down. On the upside, adverse climatic conditions are a risk to the future inflation trajectory. Milk prices are also likely to remain firm going into the summer season due to tight demand-supply balance and fodder cost pressures. The rising uncertainty in international financial markets and imported inflation pressures need to be monitored. Factors, and assuming an annual average crude price Indian basket of 80 and a normal monsoon, inflation is projected to moderate to 5.2% for 23-24, with Q1 at 5.1%, Q2 at 5.4%, Q3 5.4%, and Q4 at 5.2%. The risks are evenly balanced. Now, let me now summarize what I have said so far. We are living in very volatile times. The sudden announcement of an output cut by the OPEC Plus a few days ago and the resultant jump in crude oil prices is yet another evidence of this volatility. The overall outlook thus remains dynamic and fast evolving. Our monetary policy in the recent period has aimed for a non-disruptive normalization from the pandemic era stimulus measures. Even as monetary policy moved decisively to withdrawal of accommodation, financial conditions evolved in line with the productive requirements of the economy. Growth has since then become broad-based. Inflation has softened from its elevated levels a year ago. However, it still remains above the upper tolerance band. Projections for 2023-24 point to a softening in inflation, though the disinflation is likely to be gradual and protracted given the rigidity of core or underlying inflation pressures. At this stage, we remain watchful of the evolving outlook and the impact of our actions during the past 1 year on the broader real economy. While we have kept the policy rate unchanged, it is important to bear in mind that this decision was taken on the basis of our assessment of the macroeconomic and financial conditions with reference to the information available up to today. Our job is not yet finished, and the war against inflation has to continue. And this has to continue until we see a durable decline in inflation
closer to the target. Let me read again. Our job is not yet finished, and the war against inflation has to continue until we see a durable decline in inflation closer to the target. We stand ready to act appropriately and in time. We are confident that we are on the right track to bring down inflation to the target rate over the medium term. As we proceed towards this objective, I recall the wise counsel of Kautilya 2000 years ago, and he said, and his statement was as follows: be not slack before the job is finished. Be not slack before the whole job is finished. I would now like to focus on financial stability. With the fight against inflation far from over, the global economy is now confronted with serious financial stability challenges from the recent banking sector developments in certain advanced economies. This calls for a reappraisal of the responsibilities of the regulators and the regulated entities world over and their collective role in safeguarding the stability of the financial system. While regulators need to identify potential vulnerabilities and take proactive regulatory and supervisory measures, it is important and incumbent upon the regulated institutions to exercise due diligence in their risk management and corporate governance practices. They need to pay close attention to asset liability mismatches and profile of their deposit base while building up adequate capital buffers and conducting periodic stress tests. It is in this context that we in the Reserve Bank of India have focused on macro and micro prudential measures in the recent years to prevent buildup of financial vulnerabilities. We have adopted a prudent approach towards regulation and supervision and have taken several steps in these areas in recent years. Some of these regulatory measures are listed in the footnote of this statement. Our supervisory systems have also been strengthened significantly in recent years. We have adopted a unified and harmonized supervisory approach for commercial banks, non-banking financial companies, that is NBFCs, and urban cooperative banks, that is UCBs. The focus is now more on identifying the root cause of vulnerabilities rather than dealing with the symptoms alone. As a result, the Indian banking system remains sound and healthy with strong capital and liquidity buffers, improving asset quality, better provisioning coverage along with improved profitability. Nevertheless, we are keeping a close watch on the banking sector turmoil in some developed countries. In this context, let me once again recall Kautilya's wisdom, which remains relevant even for today's world. And I quote, "In the interests of the prosperity of the country, we should be diligent in foreseeing the possibility of calamities, try to avert them before they arise, overcome those which happen, remove all obstructions to economic activity." I would now like to touch upon liquidity and financial market conditions. The Reserve Bank will continue to adopt a nuanced and agile approach to liquidity management. Amidst large moderation in surplus liquidity, the Reserve Bank conducted 14-day variable rate repo auctions, which is the main operation on February 10th and March 10th, and also a fine-tuning 5-day variable rate repo auction on March 24th. In the period ahead, the Reserve Bank will remain flexible in meeting the productive requirements of the economy through two-way operations as may be necessary. We will also ensure the completion of the government borrowing program in a non-disruptive manner while maintaining orderly market conditions during 2023-24.
The Indian rupee has moved in an orderly manner in the calendar year 2022 and continues to be so in the current year, that is 2023 also. This is reflective of the strength of the domestic macroeconomic fundamentals and the resilience of the Indian economy to global spillovers. We remain watchful and focused on maintaining the stability of the Indian rupee. Let me now turn to the external sector. The current account deficit for the first 3 quarters of 2022-23 stood at 2.7% of the GDP. In third quarter, current account deficit narrowed significantly to 2.2% from 3.7% in the second quarter on account of lower merchandise trade deficit and robust growth in services exports. Strong software services export growth was witnessed across key verticals such as IT services, business process management, and engineering and research design, supported by a rise in global capability centers. The merchandise trade deficit further narrowed during January and February 2023 from its level in the third quarter of 22-23 on the back of a sustained decline in imports. Moreover, India's services exports continued to grow at a healthy pace in the first 2 months of the current calendar year, that is 2023. Better growth prospects of the Gulf Cooperation Council, that is the GCC countries, are expected to keep remittances robust. In fact, inward gross remittances into India touched an all-time high of $107.5 billion during the calendar year 22. The current account deficit is expected to remain moderate in the fourth quarter of 22-23 and also in the year 23-24 at a level that is both viable and eminently manageable. Overall, our external sector indicators have improved significantly. Foreign exchange reserves have rebounded from $524.5 billion on 21st October 2022 and now stand in excess of $600 billion taking into account our forward assets. I shall now announce certain additional measures. There are 5 of them and they are very important. I request your patience. The first announcement relates to developing an onshore non-deliverable derivative market. Banks in India with IFSC banking units, that is IBUs, were earlier permitted to transact in Indian rupee non-deliverable foreign exchange derivative contracts with non-residents and with other eligible banks having IBUs. It is now proposed to permit banks with IBUs to offer non-deliverable foreign exchange derivative contracts involving the Indian rupee to resident users in the onshore market. This measure will further deepen the forex market in India and provide enhanced flexibility to residents in meeting their hedging requirements. The second announcement relates to enhancing efficiency of our regulatory processes. At present, the processes for entities to make applications seeking license or authorization or regulatory approvals from the Reserve Bank under various statutes and regulations take place in both online and offline modes. To simplify and streamline such processes and in line with the Union Budget 23-24 announcement, it has been decided to have a secured web-based centralized portal named as Prabha for such processes. The portal will show time limits for deciding on the applications or approvals sought. This measure will bring greater efficiencies into regulatory processes
and facilitate ease of doing business for the regulated entities of the Reserve Bank. The third announcement relates to development of centralized web portal for the public to search unclaimed deposits. At present, the depositors or beneficiaries of unclaimed bank deposits of 10 years or more have to go through the websites of multiple banks to locate such deposits. Now, in order to improve and widen the access of depositors or beneficiaries to information on such unclaimed deposits, it has been decided to develop a web portal to enable search across multiple banks for possible unclaimed deposits. This will help depositors and beneficiaries in getting back their unclaimed deposits. The next announcement relates to grievance redress mechanism relating to credit information reporting by credit institutions and credit information provided by credit information companies, that is the CICs. Recently, the credit information companies, that is CICs, were brought under the purview of the Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme. It is now proposed to put in place the following measures. 1. A compensation mechanism for delayed updation, rectification of credit information reports. 2. A provision for SMS, email alerts to the customers whenever their credit information reports are accessed. 3. A time frame for inclusion of data received by the CICs from credit institutions. And 4. Disclosures on customer complaints received by the CICs. These measures will further enhance consumer protection. The last announcement relates to, and this is very important, if you recall, almost in every monetary policy meeting and even otherwise, the Reserve Bank, we have been making a lot of announcements relating to the UPI. And this announcement also relates to UPI. Basically, the objective is to widen and expand the footprint of the UPI even further. And this announcement relates to operation of pre-sanctioned credit lines at banks through the UPI. The Unified Payment Interface, that is UPI, has transformed retail payments in India. UPI's robustness has been leveraged to develop new products and features from time to time. Recently, RuPay credit cards were permitted to be linked to the UPI. This was in addition to the existing facility of linkage of UPI with deposit accounts. It is now proposed to expand the scope of UPI by permitting operation of pre-sanctioned credit lines at banks through the UPI. This initiative will further encourage innovation. Let me now conclude by stating that since early 2020, the world is going through a period of extreme uncertainty. In this daunting environment, India's financial sector remains resilient and stable. Overall, the broadening of economic activity, the expected moderation in inflation, the fiscal consolidation with focus on capital spending, the significant narrowing of the current account deficit to more sustainable levels, and the comfortable level of foreign exchange reserves are welcome developments which will further bolster India's macroeconomic stability. This allows monetary policy to remain unwaveringly focused on inflation. With underlying core inflation, or rather with unyielding core inflation, we remain firm and resolute in our pursuit of price stability, which is the best guarantee for sustainable growth. Let me read again. With unyielding core inflation, we remain firm and resolute in our pursuit of price stability, which is the best guarantee for sustainable growth. The impact of our actions over the past 12 months is still playing out and would increasingly weigh on the future inflation trajectory. As I noted in my policy statement in April last year,
our goals of price stability, sustained growth and financial stability are mutually reinforcing, and we continue to be guided by this approach. We remain vigilant and ready to face the challenges with a firm commitment to price and financial stability. We are inspired by what Mahatma Gandhi had said, and I quote, "Inexhaustible perseverance and patience knows no defeat." Thank you. Namaskar. તો આ છે તમારા માટે આરબીઆઈ પોલિસીની અનાઉન્સમેન્ટ. તમને જોવા મળી રહ્યું છે તે પ્રમાણે કે વ્યાજ દરોમાં કોઈ પરિવર્તન કરવામાં આવ્યું નથી, જેનો મતલબ એ થાય કે અત્યારે સો ફાર જેટલા પણ વ્યાજ દરોમાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો તે આરબીઆઈની કમિટી અને ગવર્નર સાહેબને કમ્ફર્ટેબલ લાગે છે મોંઘવારીને ફાઇટ કરવા માટે થઈને. તેમણે પોતે પણ મેન્શન કર્યું કે હા, પોતાની ગાઈડેડ અને ટાર્ગેટ રેન્જથી હજુ પણ આરબીઆઈના લક્ષ્યથી મોંઘવારી દૂર છે, પણ અત્યાર સુધીમાં જે કોઈ પણ સ્ટેપ્સ લેવામાં આવ્યા છે તેના કારણે થઈને તમને આ જે લક્ષ્ય છે તે તરફ આપણે કમ્ફર્ટેબલી આગળ વધીશું, એટલા માટે તેમને એવું લાગતું નથી અને કમિટીના બાકી બધા જે સભ્યો છે તેમને એવું લાગતું નથી કે હવે અહીંયાથી વ્યાજદરોમાં વધારો કરવાની જરૂર છે. માર્કેટ એન્ટિસિપેટ કરી રહ્યું હતું કે 25 બેસિસ પોઈન્ટનો વધારો તો કદાચ કરવામાં આવે, પણ એ પણ ન થયો અને આ કારણથી તમને જબરદસ્ત મૂવ આવતી જોવા મળી અને માર્કેટને એક સરપ્રાઇઝ, પોઝિટિવ સરપ્રાઇઝ મળ્યું છે તેવું તમને અહીંયાથી સ્ક્રીન પર જોવા મળ્યું. તો ઓબ્વિયસલી બહુ સરસ જે છે તે રિસ્પોન્સ જોવા મળ્યો છે. તેમના જે 2-3 કી પોઈન્ટ્સ છે હું અહીંયાથી ખાસ હાઇલાઇટ કરવા માગું છું. સૌથી પહેલી વાત, જે સીપીઆઈ ઇન્ફ્લેશનનું ફોરકાસ્ટ જે છે પહેલા ત્રિમાસિક નાણાકીય વર્ષ 2024 માટે થઈને તે 5% થી વધારીને 5.10% કરવામાં આવ્યું છે. સીપીઆઈ ઇન્ફ્લેશન ફોરકાસ્ટ બીજા ત્રિમાસિક માટે 5.4% યથાવત છે, ત્રીજા ત્રિમાસિક માટે 5.4% યથાવત છે અને ચોથા ત્રિમાસિક માટે આ નવા ફાઇનાન્શિયલ યર માટે સીપીઆઈ ઇન્ફ્લેશન જે છે તે 5.6%થી ઘટાડીને તેમણે અનુમાન લગાવ્યું છે 5.2%નું. એટલે એવું માની રહ્યા છે કે આ ફાઇનાન્શિયલ યર પૂરું થતા સુધીમાં મોંઘવારી લગભગ કાબુ પર આવવા લાગવી જોઈએ. આ તો ગાઈડેડ રેન્જ છે. આ સિવાય બીજી એક વાત અહીંયાથી ખાસ જે છે તે આ ઇન્ફ્લેશન ફોરકાસ્ટ જે છે, ટોટલ મોંઘવારીનું ફોરકાસ્ટ જે છે નાણાકીય 2024 માટે થઈને તે અનુમાન તેમણે 5.3%થી 10 બેસિસ પોઈન્ટ ઘટાડીને 5.2% કર્યું છે. તેમણે રેટ હાઇક નથી કર્યા, વ્યાજદરોમાં પરિવર્તન નથી કર્યું, વધારો નથી કર્યો. બીજી તરફ પોતાના મોંઘવારીના જે અનુમાનો છે તે ઘટાડી રહ્યા છે. તે બતાવે છે કે તેમના જે કોન્ફિડન્સ છે પોતાના સ્ટેપ્સ જે લેવામાં આવ્યા તેના પર, તે કોન્ફિડન્સ બહુ જ યોગ્ય દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છે તેવું તેમને કહેવું છે. પોતાના જે આ સ્ટેટમેન્ટ્સ હતા ગવર્નર સાહેબે તેની શરૂઆત કરી હતી કે વર્ષ 2023નું શરૂઆત જે છે કેલેન્ડર યર તે બહુ સારા નોટ પર થઈ છે અને તેમણે પોતાનું જે સ્ટેટમેન્ટ પૂરું કર્યું ત્યારે ગાંધીજીના એક સ્ટેટમેન્ટને યાદ કરતા તેમણે કહ્યું કે જ્યાં સુધી કામ આપણું જે છે તે પૂરું ન થાય તેના ઉપર ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી બને છે. જે મહાન વિચારક છે કૌટિલ્ય, તેમના પણ ઘણા બધા ખાસ જે 2 લગભગ સ્ટેટમેન્ટ્સ છે તેમણે અહીંયાથી મેન્શન કર્યા અને આવી પરિસ્થિતિમાં તેમણે સ્પષ્ટ એક ફોકસ રાખ્યું છે કે, અને તેમણે પોતે કહ્યું પણ ખરું અને આવા સ્ટેટમેન્ટ્સ પણ કહ્યા કે જ્યાં સુધી કામ પૂરું થઈ નથી જતું ત્યાં સુધી આપણે આળસ નથી કરવાની, પણ સાથે સાથે આપણું ફોકસ જે છે તે કામ પર રહેવું જરૂરી છે. આરબીઆઈનું લક્ષ્ય છે કે મોંઘવારીને કાબૂમાં લાવવી અને ગ્રોથને અસર ન પહોંચાડવી. તો ગ્રોથને તો બૂસ્ટ મળી રહ્યું છે કેમ કે વ્યાજદરોમાં વધારો નથી કરવામાં આવ્યો, આનાથી સમગ્ર અર્થતંત્રને બહુ મોટો સપોર્ટ બને. પણ સાથે સાથે બીજી વાત તેમણે જે કરી છે તે એ કે હજુ પણ મોંઘવારી પર ધ્યાન રાખવું જરૂરી બને છે. 2-3 જગ્યાઓ પર જે કન્સર્ન્સ છે તે તેમણે અહીંયાથી જરૂર વ્યક્ત કર્યા હતા. એક તો ડિમાન્ડ આઉટલુક જે છે તે સુધરી નથી રહ્યું હજુ સુધી તેવું તેમણે કહ્યું હતું, તો તેને હજુ તેઓ અહીંયાથી ખાસ ધ્યાનમાં રાખી રહ્યા છે. તો આ બધી જ પરિસ્થિતિઓ પર આપણી નજર રહેશે. આપણી સાથે વધુ વાતચીત કરવા માટે અશ્વિન પારેખ, એડવાઇઝરી સર્વિસીસના અશ્વિન પારેખ જોડાઈ રહ્યા છે. અશ્વિનજી, ગુડ મોર્નિંગ, સ્વાગત સૌથી પહેલાં તો, અને આભાર સમય ફાળવીને જોડાવા માટે થઈને. સરપ્રાઇઝ, ડેફિનેટલી પોઝિટિવ સરપ્રાઇઝ જે છે તે સૌ કોઈને મળી રહ્યું છે કે જ્યારે સૌ કોઈ આશા વ્યક્ત કરી રહ્યા હતા કે ના હજુ પણ 25 બેસિસ પોઈન્ટનો હાઇક તો થવો જોઈએ, પણ એવું થયું નહીં અને ગવર્નર સાહેબ ખૂબ કોન્ફિડન્ટ સાઉન્ડ કરી રહ્યા હતા કે તેમણે અત્યાર સુધી જે કોઈ પણ સ્ટેપ્સ લીધા છે, જે રેટ હાઇક કર્યા છે, આ બધું જ યોગ્ય દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે, એટલે છંછેડવાની જરૂર નથી. મતલબ ક્લિયરલી ગ્રોથ, અત્યાર સુધીની પોલિસીઝમાં તેમનું ફોકસ માત્ર મોંઘવારી પર હતું. ગ્રોથને ડેફિનેટલી તેઓ સેકન્ડ સ્ટેપ પર રાખી રહ્યા હતા, પણ આ પોલિસીના સ્ટેટમેન્ટ સાંભળતા એવું લાગી રહ્યું છે અશ્વિનજી કે ગ્રોથ અને મોંઘવારી બંને લગભગ હવે સિમિલર, એટલે કે 50-50 અટેન્શન સ્પાન પર આવી ગયા છે. અશ્વિનજી. હા, જરૂર, બિલકુલ. તમે જોઈ શકો છો કે કદાચ
દુનિયાભરના કદાચ મોનેટરી પોલિસીના ખાસ કરીને ફેડને અનુલક્ષીને કે જ્યાં આપણે એક વખત વધારે રેટ હાઇકનો વિચાર કરતા ત્યાં માત્ર 25 બેઝિસ પોઈન્ટ્સનો રેટ હાઇક કરવામાં આવેલો. ખાસ કરીને જે બે બેંકો અમેરિકાની છે અને એ પછી આપણે જોયું ક્રેડિટ સ્વિસ જે છે યુરોપિયન બેંકનો, તેની પરિસ્થિતિ જોઈને લગભગ ફેડથી લઈને બધી જ મોનેટરી પોલિસી ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય બધે જ થોડોક પોઝ આપવાનું નક્કી કર્યું છે. એવું નક્કી કર્યું છે કે રેટ હાઇકનો જે એક દર હતો એને લઈને જે ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટેબિલિટી ઊભી થઈ, જેમાં બેન્કિંગ સિસ્ટમને જે પ્રોબ્લેમ આવ્યા, એને લઈને જે ઇન્સ્ટેબિલિટી થઈ, એને કારણે એક રેટ હાઇકનો જે પોઝ છે અથવા તો રિડક્શન છે, જે હાઇકના લેવલ ઉપરનું રિડક્શન છે, એને આપણે જરૂર જોઈ શકીએ છીએ કે એની અસર આપણી પોલિસી ઉપર અહીંયા પણ થઈ છે. એક સારા એક ઇવેલ્યુએશનમાં એટલે કે સારા અનુમાન પ્રમાણે ઇન્ડિયન બેન્કિંગ સિસ્ટમને એનો હજી સુધી ગ્લોબલ બેન્કિંગ સિસ્ટમનો જે પ્રભાવ પડ્યો છે નથી પડ્યો. એમણે કહ્યું 6 કે 7 ફેક્ટરો લીધા જેને કારણે એમને કોઈ પોલિસી ચેન્જ નથી કર્યું. પહેલું તો એમને ઇન્ફ્લેશનનું લીધું, જેમ તમે કહ્યું એ પ્રમાણે 5.3%થી આ વર્ષે 5.2%નું અનુમાન છે. એમણે એવું જરૂર કહ્યું કે જે ગાઈડિંગ પોઈન્ટ છે, જે રેટ સ્ટ્રક્ચર જે આરબીઆઈ છે જેના ઉપર મોનેટરી પોલિસીના પગલાઓ લેવામાં આવે છે, એ ગાઈડિંગ રેટથી ડેફિનેટલી 5.2 ઉપર છે. આપણે નોર્મલી 4% જેવો એક ધારો રાખતા હોઈએ છીએ, પહેલા 0 થી 2 થી 4. એટલે પણ એમણે સાથે સાથે એમ પણ કહ્યું કે રબી ક્રોપમાં એટલે કે ફૂડ ઇન્ફ્લેશનમાં રબી ક્રોપના 6%નો ગ્રોથ થયાને કારણે થોડું ફૂડ ઇન્ફ્લેશન થોડુંક રિલેક્સ થાય. સૌથી પહેલો મુદ્દો ફૂડ ઇન્ફ્લેશન રિલેટેડ મેં કહ્યું. ઓપેકે જે હમણાં રિસન્ટલી ઓઇલના પ્રોડક્શનમાં ઘટાડો કરવાનું નક્કી કર્યું, જેને લઈને ઓઇલનો પ્રાઇસ થોડું કદાચ ઉપર જાય, એ વસ્તુ ઉપર એમણે ગંભીરતા સૂચવી છે કે વોલેટાઇલ સ્થિતિ રહી છે ઓઇલના માર્કેટમાં, અને જેને કારણે કદાચ આપણને ઇન્ફ્લેશનની અસર થાય. એટલે આ બે વસ્તુનું જે અનુમાન છે, તો રબી ક્રોપ જેને કારણે ફૂડ ઇન્ફ્લેશનનો થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, અથવા જોઈશું હજી આગળ ચાલીને, કેમ કે ક્રોપની અંદર 6%નો ગ્રોથ થયો છે. અને ઓઇલમાં એક સામેનું બીજી રાહ કે જ્યાં કદાચ પ્રાઇસ ઉપર જાય, એ બંનેને આરબીઆઈ ઉપર નજર એટલે કે મોનેટરી પોલિસીની એની પર નજર છે એમ એમણે કહ્યું. ગ્રોથનું અનુમાન એમણે જીડીપી ગ્રોથનું અનુમાન 6.5% નું કહ્યું છે. આપણે જોયું ગઈકાલે અને પરમ દિવસે વર્લ્ડ બેંક અને એડીબીનું અનુમાન પણ લગભગ 6.3 અને 6.4% જેટલું હતું જીડીપીના ગ્રોથનું. એટલે એના સામે 6.5%નું અનુમાન અને ક્વાર્ટર વાઇઝનું બ્રેકઅપ તમે જુઓ તો એક પહેલું ક્વાર્ટર સારું 7.8%, પછી ત્યાંથી એનું સોબર ડાઉન થઈને 6.3, 6.3 ને પછી 6.4, લગભગ એવરેજ આખા વર્ષનો એમણે 6.5%નું ગ્રોથ બતાવ્યો. એ ગ્રોથને અનુલક્ષીને ક્રેડિટનો એમને ગ્રોથ બતાવ્યો, જે બેન્કિંગ સિસ્ટમે ખરેખર ક્રેડિટનો ગ્રોથ કર્યો છે, એને અનુલક્ષીને એમણે આ વ્યાજના કે કોઈ પણ દરની અંદર ફેરફાર કર્યો નથી. જ્યાં સુધી ટ્રાન્ઝિશન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સનો સવાલ આવ્યો, એમણે કહ્યું કે ગયા એપ્રિલથી લઈને 290 બેઝિસ પોઈન્ટ્સ જેટલું જે ઇન્ક્રીઝ કરવામાં આવ્યો રેટની અંદર, એનું લગભગ ટ્રાન્સમિશન એટલે કે સિસ્ટમની અંદર એનું એબ્ઝોર્પ્શન લગભગ કમ્પ્લીટ થઈ ચૂક્યું છે, ને એની અસર હવે જોવા માટે એમણે હમણાં પૂરતો પોઝ આપ્યો છે. એટલે એમ કહ્યું પણ છે સાથે સાથે કે ભલે એમનું સ્ટાન્સ એકોમોડેટિવ રહ્યું અને ગ્રેડ્યુઅલ વિડ્રોઅલ ઓફ એકોમોડેશનનું એમનું સ્ટાન્સ અત્યારનું જે છે એ યથાવત છે, પણ સાથે સાથે એમની નજર બિલકુલ ઇન્ફ્લેશન ઉપર અને નજર ગ્લોબલ ડેવલપમેન્ટ્સ ઉપર રહેશે. એટલે આ બધા ફેક્ટરોને જોઈને જુદા જુદા પાસાઓને તમે જુઓ, ઇન્ડિયન રૂપીઝને વિશે તો ઇન્ડિયન રૂપી કરન્સીનું જે અત્યારનો રેટ છે એને વિશેનું તમે જુઓ, એ બધાને જોઈને એમણે કદાચ આ એક મોનેટરી પોલિસીનું અત્યારનું અનાઉન્સમેન્ટ કર્યું છે. આપણે બે વસ્તુ નોંધવી જોઈએ. એક તો કે આ જે નિર્ણય છે મોનેટરી પોલિસીનો એ એકમત છે, એટલે કે યુનાનિમસ છે. બધા મેમ્બર્સોએ અત્યારના રેટનું કોઈ ફેરફાર ન કરવાનું એ પ્રમાણેનો મત આપ્યો છે. એટલે એક મત આ પોલિસી ડિસિશનને મળ્યો છે. એ પોલિસી ડિસિશનની અંદર આપણે જોયું કે 5 અને 1 જેવા મત પડેલા, પણ આ વખતે એક મત બધા મોનેટરી પોલિસીના સભ્યોએ ફેરફાર ન કરવા માટેનું જે ડિસિશન છે એને યથાવત રાખ્યું છે. એટલે મારી દ્રષ્ટિએ આપણે જોઈ શકીએ કે કદાચ જે દુનિયાની બાકીની ઇકોનોમીઝોમાં જે પરિસ્થિતિ ચાલી રહી છે
તેની સામે અત્યારે ઇન્ડિયામાં ઇકોનોમિક ગ્રોથ રોબસ્ટ છે. લિક્વિડિટીની પર એમણે એક નજર બતાડી તો કીધું કે લિક્વિડિટીની પોઝિશનમાં પણ આરબીઆઈ એની પોતાની બિલકુલ નજર રાખીને બેઠું છે. એટલે બધા જ ફેક્ટરોને જોતા જ ઇન્ડિયન ઇકોનોમી અને ઇન્ડિયન મોનેટરી પોલિસી અથવા મોનેટરી સિસ્ટમ સ્ટેબલ છે, સ્ટ્રોંગ છે, એવું પ્રકારનો એક એમને મેસેજ આપ્યો છે. બિલકુલ. તો આ એક એક્સટેન્સિવ એનાલિસિસ તમને અહીંથી ખાસ જોવા મળી રહ્યું છે. હજુ વધુ ચર્ચા કરીશું, પણ આપણી સાથે બીજા પેનલિસ્ટ પણ જોડાઈ રહ્યા છે. બીએસસી બ્રોકર્સ ફોરમના આદિત્ય શ્રીનિવાસ, એસોચેમના નિરંજન હિરાનંદાની પણ આપણી સાથે છે. બધાનું સ્વાગત. ટ્રકમ સ્ટોક બ્રોકર્સના પાર્થિવ શાહ પણ આપણી સાથે છે. બધાને ગુડ મોર્નિંગ. નિરંજનજી, ક્વિકલી હું તમારા પાસે પણ આવી જાઉં. ઓબ્વિયસલી એક રાહ જોઈ રહ્યા હતા આપણે કે ફાઇનલી એક સુધારો આવે, અને સરપ્રાઇઝ આમ જોવા જાવ તો મળી છે. લગભગ હજુ પણ આ એક પોલિસીમાં એવી એક્સપેક્ટેશન હતી કે થોડું કદાચ રેટ હાઇક થવું જોઈએ, પણ એવું થયું નથી. અને ગવર્નર સાહેબ તથા એમપીસી બધા કોન્ફિડન્ટ છે કે અત્યાર સુધી જે કોઈ પણ સ્ટેપ્સ તેમણે લીધા તેનાથી હજુ પણ અહીંયાથી આગળ ગ્રોથને અસર નહીં પડે, અને સાથે સાથે મોંઘવારી પણ કાબૂમાં આવી જશે. તો ઓવરઓલ આ એક બહુ રસપ્રદ ડિસિઝન છે, અને લગભગ એક પોઝિટિવ સરપ્રાઇઝ તરીકે આને જોવું જોઈએ. નિરંજનજી, મને તો લાગે છે કે એ પોઝ કરેલું, પણ ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ગુડ ફોર રિયલ એસ્ટેટ. આજે તમે જોશો જેટલા પણ રિપોર્ટ આવ્યા છે એમાં અફોર્ડેબલ હાઉસિંગ ક્ષેત્રમાં જે 3 મહિનામાં નુકસાન થયું છે એ જબરદસ્ત છે. કેમ કે જે માર્જિનલ સેક્ટર પર છે એને ઈએમઆઈ ભોગાતું નથી. તો એટલે મને લાગે છે કે આરબીઆઈ ગવર્નરનું જે પોઝ છે that should continue to be paused and કે ભાઈ વિશ્વનું કરાય. નહીં તો અફોર્ડેબલ હાઉસિંગ સેગમેન્ટ ઇઝ ડેફિનેટલી affected and will continue to be affected. આજના તારીખમાં ઘણા બધા જે માર્જિનલ બાયર્સ હતા એ વિચાર કરતા હતા, અરે હજી આરબીઆઈ વધારશે આનું રેટ, એટલે એ લોકો કઈ ડિસિઝન લેતા નહોતા. So I am happy that એ ઇન્ક્રીઝ નથી થયું. But I think now the time has come where monetary policy has exhausted its limits. And જે આપણે વધારે કરવું છે એ ફિસ્કલ પોલિસીમાં કરવાની આવશ્યકતા છે. So government of India needs to take action to control whatever is necessary in terms of inflation and other moves. કેમ કે જીએસટી નું થઈ શકે છે, ઓઇલ પ્રાઇસમાં થઈ શકે છે, આ બધી વસ્તુઓમાં કંટ્રોલ કરવું જોઈએ, નોટ થ્રુ ધ મોનેટરી મીન્સ. આઈ થિંક મોનેટરી મીન્સ હેઝ એક્ઝોસ્ટેડ. એનાથી મોનેટરી મીન્સમાં વધારે કઈ એક્શન લેશે તો actually I think it will cause inflation, not reduce inflation, because cost is going up. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બોરોઈંગ નું કોસ્ટ આવે છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ નું આવે છે, ટ્રેડ નું બોરોઈંગ આવે છે, જે એનબીએફસીસ છે એ લોકોનું પણ જસ્ટ કોસ્ટ વધી ગયું છે. સો ઓવરઓલ આપણે જોવા જઈએ તો નાવ ઇન્ફ્લેશન કંટ્રોલ તો પૂરું થઈ ગયું છે થ્રુ મોનેટરી પોલિસી, એન્ડ લાઈક અધર કન્ટ્રીઝ ઇન ધ વર્લ્ડ તમે વધારતા જશો so I think it will have a negative effect. Housing is very happy, and મને તો ઉલટું લાગે છે કે બેંક્સ ને HFIs ને they have to work out by which they must make adjustment in the EMIs કે આજના તારીખમાં ઓછું કરી દે, and the EMIs can be increased in future when interest rates again comes back normal. So એટલે for the housing sector, affordable housing sector had been very badly affected in last 3 months. એને આપણે મને લાગે છે કે this move of accommodative stance is a very positive move on the whole thing. And overall આપણે જોવા જઈએ so we cannot continue, otherwise growth of India will get affected. We in fact wanted to improve the growth rate, and our pause ma kadachit will be helpful to increase the growth rate again, and 6% will go above 7% if they don't increase interest rate. But if they increase interest rate, then growth may even slow down further. So I think governor is looking not only at inflation but also at seeing growth of India should continue. GDP 6.5 che, but if it reduces the interest rates or keeps it at par, we can go up to 7% GDP growth in this year is my thought process that is done. And on the other hand, aapne vichar karvu જોઈએ because oil prices are again going up. So I think there is another danger. એટલે fiscal intervention by government of India on the oil side is probably forthcoming, hopefully. That will also help in order to control inflation, not only through monetary policy of the RBI.
ડેફિનેટલી બહુ સરસ રીતે તમે સમજાવ્યું અને આવી પરિસ્થિતિમાં સ્વાભાવિક છે કે એક વસ્તુ એ જ સમજવાની રહે કે જે વિથડ્રોવલ ઓફ અકોમોડેશનની પરિસ્થિતિ છે. આદિત્ય, હું આપના પાસેથી ક્વિકલી અપડેટ્સ લઈ લઉં. જે પ્રકારની સ્થિતિ છે અને સ્ટેટમેન્ટ્સમાં કહેવામાં આવ્યું કે અત્યાર સુધીમાં જે રેટ હાઇક્સ લેવામાં આવ્યા છે, હવે એ બધાનું ક્યુમ્યુલેટિવ ઇમ્પેક્ટ શું રહે છે તેને મૂલવવાનો સમય આવી ગયો છે. એક એ બહુ રસપ્રદ વાત તેમણે કરી અને તેમણે કહ્યું કે જે કંઈ પણ વોલ્ટિલિટી છે આ બધાની વચ્ચે પણ જે ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી છે તે રેઝિલિયન્ટ રહી રહી છે અને સાથે સાથે ઇન્ફ્લેશન લેવલના જે રેટ્સ છે તેના કારણે થઈને હજુ પણ અકોમોડેટિવ રહેવાનું જે સ્ટાન્સ છે તેને લઈને અહીંયાથી ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. આદિત્ય, બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ડેવલપમેન્ટ્સ આપણને જોવા મળી રહ્યા છે. તમે કઈ રીતે મૂલવી રહ્યા છો જે અનાઉન્સમેન્ટ થયા છે તેને? આદિત્ય, આજે જે અનાઉન્સમેન્ટ થયા ને એ એકચ્યુઅલી ઘણા જ પોઝિટિવ છે ઇકોનોમિક ફ્રન્ટ પર. રેટ હાઇક આપણે ઘણા કર્યા, આપણે 4% રેપો રેટને 6.5 પર લઈ આવ્યા, એટલે 250 બેઝિસ પોઈન્ટ્સનો જે રેટ હાઇક હતો એ ઓલરેડી માર્કેટમાં અંદર આવી ગયેલો અને ઇકોનોમી એને એબ્ઝોર્બ કરવાની ટ્રાય કરી રહી હતી. અને આપણે જોયું કે એના રિઝલ્ટ ઇન્ફ્લેશન ફ્રન્ટ પર બી દેખાઈ રહ્યા છે. હવે આજે જે બેઝિકલી આ જે પોઝ લેવામાં આવ્યો છે તે એકચ્યુઅલી મચ નીડેડ છે, કારણ કે અત્યારે તમે જોશો ને તો વૈશ્વિક સ્તર પર બી બધા જ સેન્ટ્રલ બેંક્સ નિયર ટુ ધેર ટર્મિનલ રેટ છે અને આપણે બી ટર્મિનલ રેટની ઓલમોસ્ટ નજીક જ હતા. અત્યારે જે રીતે એક રેટ હાઇકને પોઝ કરવામાં આવ્યો તો અહીંયાથી ડિમાન્ડ અને કન્ઝમ્પશનને ખાસી મદદ મળશે, પ્લસ કોર્પોરેટ એક્સપાન્શન બી ધીરે ધીરે ટ્રેક પર આવી જશે. એટલે આજે જે સ્ટેન્ડ લીધો છે કે જેની અંદર બેઝિકલી ગ્રોથ પર બી ફોકસ કરવામાં આવ્યું, માત્ર ઇન્ફ્લેશન પર નહીં, તો એ ખૂબ જ પોઝિટિવ વસ્તુ કહેવાય ઇકોનોમી માટે. કારણ કે અત્યારે તમે જોશો ને તો જે મધ્યમ વર્ગ છે, જેમ બેઝિકલી હાઉસિંગ સેક્ટર છે, પછી કેપિટલ ગુડ્સ છે, એ બધામાં જે એક ડિમાન્ડ અપટીક આવવી જોઈએ એ માટે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ એક બહુ મોટો મેજર ફેક્ટર હોય છે, કારણ કે આપણી તો ઇકોનોમી જ ડોમેસ્ટિક ડિમાન્ડ અને કન્ઝમ્પશન થિયરી પર બેઝડ છે. એટલે આ મોડલને જો વર્ક કરવું હોય તો તમારો કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ રિઝનેબલ હોવો જોઈએ. આપણે જે ઝડપથી રેટ હાઇક કર્યા અને ઇકોનોમીની અંદર એને એબ્ઝોર્બ બી ઇકોનોમી કરી રહી છે, પણ તમે જોશો તો આપણું Q3 જે જીડીપી આવ્યું તે 6.3 જે હતું તેથી ઘટીને 4.4 આવ્યું. હવે આપણે જે અનુમાન કરીએ છીએ કે આખા વર્ષનું આપણું 6.5 જેવું આવે, તો એને જાળવી રાખવા પ્લસ અત્યારે જે ગ્લોબલ પરિસ્થિતિ જે વીકર સાઇડ પર વધારે છે એમાં એક સસ્ટેનેબલ જીડીપી રાખવા માટે છે ને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ પોઝ બહુ જ રિક્વાયર્ડ હતો, કે જેથી ઇકોનોમીને ટાઈમ મળે પાછલા રેટ હાઇક્સને એબ્ઝોર્બ કરવા અને પ્લસ એક નવું કેપેસિટી એક્સપાન્શન કેપેક્સ ઊભું થાય એ માટે બેઝિકલી કન્ડ્યુસિવ એન્વાયરમેન્ટ બને. એટલે અહીંયા આરબીઆઈએ ખૂબ જ મહત્વનો રોલ પ્લે કર્યો છે કે એ લોકોએ ગ્રોથને પણ ઇક્વલ ઇમ્પોર્ટન્સ આપ્યું છે અને આ વખતે એક રેટ હાઇક પોઝ કરીને એક સિગ્નલ આપ્યું કે નહીં, આપણા માટે ગ્રોથ પણ ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઇન્ફ્લેશનમાં તો એવું છે કે ઓલરેડી એ ધીરે ધીરે ઘટી રહ્યું છે અને આગળ જતા સમયમાં આપણે 2 મહિના પછી ચોમાસું એકવાર બેસી જાય અને મોન્સૂન જો આપણે ઓવરઓલ નોર્મલ રહે તો ચોક્કસપણે તમે જોશો કે ઇન્ફ્લેશન નોર્મલ રેન્જથી 6% નીચે આવી જશે અને એક ઓવરઓલ કન્ડ્યુસિવ એન્વાયરમેન્ટ બનશે રેટ કટ શરૂ કરવા માટે. એટલે હું માનું છું કે આજનો એક જે નિર્ણય લેવાયો છે તે ખૂબ જ પોઝિટિવ છે, સેન્ટિમેન્ટ વાઇઝ બી અને ઓવરઓલ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ માટે પણ. ડેફિનેટલી બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સેટઅપ આપણને હવે અહીંયાથી ખાસ જોવા મળી રહ્યું છે. ધ્યાન રાખીએ. પાર્થિવ, આપના પાસે પણ આવીશું ખાસ. ઓબ્વિયસલી એક પોઝિટિવ સરપ્રાઇઝ જે છે તે માર્કેટને મળી છે અહીંયાથી, પણ જે પ્રકારે મૂળ માહોલ માર્કેટનો બની રહ્યો હતો અને એક જરૂર હતી, મને એવું લાગે છે કે એક સરસ ડિસિઝન જે છે તે અહીંયાથી લેવામાં આવ્યું છે ગવર્નર સાહેબ દ્વારા અને આના કારણે થઈને ઓવરઓલ એક જે સેન્ટિમેન્ટમાં થોડી અસર પડી ગઈ હતી એને થોડું પોઝિટિવ બૂસ્ટ જરૂરથી મળશે. પાર્થિવ, ખાસ કરીને આ જે ગવર્નરના ટેન્યુઅર છે ઇન કોર્ડિનેશન વિથ ધ ગવર્નમેન્ટ, આઈ થિંક આઈ વુડ સે ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ, કારણ કે બંનેનું આઈ થિંક જે જુગલબંધી છે બહુ ફેન્ટાસ્ટિક છે. ગવર્નમેન્ટ ઓલ્સો ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ કે ઇન્ફ્લેશનને કંટ્રોલ રાખે વાયા સપ્લાય સાઇડ રિફોર્મ્સ, અને નો ડાઉટ ઇન્ડિયામાં સૌથી મોટો પાવર આરબીઆઈ ગવર્નર પાસે છે ઇઝ ધ હેલ્થ ઓફ ધ બેંક્સ એન્ડ એનબીએફસી. કોઈ મેજર લાયબિલિટી ફ્રેન્ચાઇઝીનો તકલીફ નથી. આપણે જોઈ રહ્યા છે કે બેંકોમાં અને બધામાં ડિપોઝિટ ગ્રોથ બી બહુ સ્ટ્રોંગ રહ્યો છે અને બેંકના જે લોન ડિસ્બર્સમેન્ટ છે, હું ઓન ધ હોલ બધા વર્ટિકલ્સની વાત કરું તો ઇટ હેઝ બીન એટલીસ્ટ ટુ ધી ટ્યુન ઓફ 15 to 20%. એમાં મોટી બેંકો તો ઇવન 18 to 20% બી કરે છે, જેમાં ઓલરેડી લોકો પાસે બહુ મોટી સાઇઝની બુક છે. સો આઈ થિંક આ સ્ટેપ જે લીધો છે આરબીઆઈ ગવર્નરે ઇઝ વિધાઉટ એની ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓફ ધ ગ્લોબલ સેન્ટ્રલ બેંક સિસ્ટમ, જ્યાં હજુ બી આપણે જોઈ રહ્યા છે કે દે આર નોટ ટોકિંગ અબાઉટ એની પોઝ, દે આર નોટ ટોકિંગ અબાઉટ એની પીકિંગ ઓફ ધ કોર ઇન્ફ્લેશન. તો એવા સંદર્ભમાં આઈ થિંક આરબીઆઈ ગવર્નર ટેકિંગ એન ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સ્ટાન્સ એ ડેફિનેટલી માર્કેટને બહુ બૂસ્ટઅપ કરે છે
ઘણું આપણે જોઈ રહ્યા છે પ્રાઇવેટ કેપેક્સ રિવાઇવ થયું છે. ઘણી બધી કંપનીઝે મેજર અનાઉન્સમેન્ટ કર્યું છે. પોલ સર્વેસ ઓલ્સો સજેસ્ટ that 82% of the CEOs are talking about their exhausting their capacities and FY 24-25 માં એ લોકોએ કેપેસિટી વધારવા માટે કેપેક્સ કરવું પડશે. હવે બહુ જરૂરી છે કે આ જે કેપેક્સ થાય છે એ અનનેસેસરી બહુ વેટેડ કોસ્ટ ઓફ એવરેજ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ ફંડ કોસ્ટ એ બહુ વધારે પડતું ના થાય, અધરવાઇઝ દે હેવ ટુ ટેક અ ડિસિઝન ટુ સ્લો ડાઉન ધ કેપેક્સ. So I think this is a very positive signal, and RBI government is also wanting to wait and see how inflation, oil prices pan out. અને પછી I think આગળની મીટિંગમાં જરૂર પડે તો બીજા 25 બેસિસ પોઈન્ટ્સ કરે. પણ I think at this juncture માર્કેટ માટે બહુ પોઝિટિવ સંકેત છે, અને I think that will definitely drive the momentum of our markets. ડેફિનેટલી. તો આ મુદ્દાઓ છે કે જેના પર નજર રહેશે. હવે બીજી એક વાત અહીંયાથી ખાસ એ પણ જોવાની કે જે ક્રેડિટ લેવાની વાત છે અને ભારતમાં લિક્વિડિટીની ખાસ જે જરૂર છે ઇકોનોમીને, એક રીતે તમે જોવા જાઓ આપણા જે ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ છે બધાની પાસે સારી લિક્વિડિટી છે. હું આદિત્યજી સાથે પણ ચર્ચા એ જ કરી રહ્યો હતો અને અહીંયા ચર્ચા છે કે લિક્વિડિટી મેનેજમેન્ટ માટે જેટલા બનશે તેટલા બધા જ પ્રયાસ જે છે તે ગવર્નર સાહેબે કહ્યું છે કે આરબીઆઈ પૂરા કરશે. તો હવે અહીંયાથી એ આપણે સમજવાની જરૂર છે અશ્વિનજી કે ભારતીય બેન્કિંગ સિસ્ટમના કોન્ફિડન્સની વાત તો તેમણે કરી છે, પણ સાથે સાથે આ વખતે હું જોઈ રહ્યો છું કે જે Q4 બિઝનેસ અપડેટ છે તેમાં ડિપોઝિટ્સ, એડવાન્સીસ બધા બહુ સરસ રીતે આગળ વધી રહ્યા છે, સુધરી રહ્યા છે, એટલે લિક્વિડિટી તો છે. હવે આનું મેનેજમેન્ટ કઈ રીતે કરવું તે ગવર્નર સાહેબે કહ્યું છે અહીંયાથી કે આરબીઆઈ તેના પર ખાસ ફોકસ કરશે. અશ્વિનજી. એમણે 2 કે 3 વસ્તુઓમાં પહેલા તો ધ્યાન ખેંચ્યું કે જેને કારણે ઓવરસીઝ એટલે કે ડેવલપ કન્ટ્રીઝની બેન્કિંગ સિસ્ટમે હમણાં જે છેલ્લા જે 2 કે 3 મહિના દરમિયાનમાં સહન કર્યું છે એમાં ખાસ કરીને એમણે એસેટ લાયબિલિટી મેનેજમેન્ટનું એક તો એમણે બતાવ્યું છે, અને સાથે સાથે એમણે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સને જે બુક્સમાં હોય બેન્કિંગ સિસ્ટમના એની ઉપર એક ગવર્નન્સનું માળખું એટલે કે એક સરખી રીતનું એની પર ધ્યાન હોવું જોઈએ બેન્કિંગ સિસ્ટમનું, નાની મોટી બધી બેંકોનું એક પ્રકારનું એક એમને ઉલ્લેખ કર્યો છે. અને સાથે સાથે ઇન્ડિયન બેન્કિંગ માટે આરબીઆઈ તરફથી લેવામાં આવતા હવે પછીના લેવામાં આવનાર પગલાંને પણ એમણે એક ઉલ્લેખ કર્યો છે. એક મહત્વની વસ્તુ છે, એમણે એમ કહ્યું છે કે આરબીઆઈનું સુપરવિઝન જે છે એનું જે માળખું છે એને ફરીથી સ્ટ્રોંગ બનાવશે. એનાથી વધારે જેથી કરીને એક નજર રહે કે કોઈ પણ સિસ્ટમની અંદરનો કોઈ પણ એક હિસ્સો કોઈ પ્રકારની વીકનેસ નથી બતાડતું કરીને. એટલે એક તો એમણે સુપરવિઝનની વાત કરી. તે સિવાય એમણે એક પ્રકારનું ઇન્ટરફેસ એટલે કે ઓનલાઈન ઓફલાઈનની જે એમની જે એક નવી પદ્ધતિ છે કે જેની અંદર સુપરવિઝનને વધારેમાં વધારે ઓનલાઈન સુપરવિઝન એટલે કે ઓફ સાઇટ ટોટલી જ્યાં આગળ સુપરવાઇઝર્સો બેન્કિંગ સિસ્ટમની ડેટાને પુલ કરીને સુપરવાઇઝ કરી શકે એની ઉપર કદાચ હવે આપણે વધારે વચન જોઈ શકશું. એટલે એક પ્રકારનો એક સંદેશ છે કે કદાચ આપણી બેન્કિંગ સિસ્ટમ રોબસ્ટ છે, કેપિટલ એડિક્વસીની દ્રષ્ટિએ અને લિક્વિડિટીની દ્રષ્ટિએ બેન્કિંગ સિસ્ટમ અત્યારના બિલકુલ રોબસ્ટ કન્ડિશનમાં છે એમ એમણે કહ્યું. પણ કદાચ એની પાછળ ન માત્ર આરબીઆઈનું સુપરવિઝન પણ કદાચ તમે જુઓ તો જે રિકવરી બેન્કિંગ સિસ્ટમે છેલ્લા 3 વર્ષમાં કરી છે લગભગ 8.5-9 લાખ કરોડ જેટલું એનપીએસ ફરીથી પાછું એમણે રિકવર કર્યું. એટલે એ પરિસ્થિતિની અંદર અને સાથે સાથે જ્યાં આગળ ઇકોનોમિક ગ્રોથ તમે 6.5% પણ જો દર ગણો તો 6.5% ગ્રોથના એ પરિસ્થિતિની અંદર તમને ડિફોલ્ટ ઓછા જોવા મળે. એટલે તમારે એનપીએસ ને ઉપર જવાના ચાન્સીસ તમારા ઘણા ઘટી જાય અને રિકવરી એકચ્યુઅલી વધારે હોય આ દરમિયાનમાં. એટલે આ બધી સ્થિતિ જે છે કન્ડિશન્સ છે એની હિસાબે એમને જે વિશ્વાસ બતાડ્યો છે અને એની પાછળ જે એમને એનાલિસિસ બતાવ્યું છે એ બિલકુલ તમે જોઈ શકો છો યોગ્ય છે. ક્યાંક કશાક આપણને નાના ક્યાંક વીકનેસના સ્પોટ્સ દેખાય આવે આપણી સિસ્ટમની અંદર, પણ બાય એન્ડ લાર્જ સિસ્ટેમિકલી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે કે બી જે યુનિટ્સો છે અથવા તો ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ છે એની ઉપર તો એમની બિલકુલ પૂરો નજર છે એમ એમને એક પ્રકારનો આદેશ એક ઉલ્લેખ કર્યો છે. ઓકે, તો આ મુદ્દા પર આપણે ખાસ અહીંયાથી ધ્યાન રાખીશું. ખાસ આદિત્ય, નિરંજનજી સાથે પાર્થિવ અને અશ્વિનજી આપ સૌ કોઈ અમારી સાથે ચર્ચામાં જોડાયા અને ખાસ તમારું સમગ્ર જે તલસ્પર્શી વિશ્લેષણ છે અમારી સાથે રજૂ કર્યું. ખૂબ આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાવા માટે. તો એક ક્વિક બ્રેકનો ફિલહાલ સમય થયો છે. બ્રેક લઈશું અને બ્રેક બાદ વિશેષ રજૂઆતને યથાવત રાખીએ. આપ જોતા રહો CNBC.